or maybe you're not at home, o quizás no están en casa. Where are you? ¿En dónde están? Shabbat Shalom. Happy New Year. Feliz Año Nuevo a todos. Baruch Hashem Yahuwah. We're in the fourth Yom. Estamos en el cuarto Yom of Abib. Cuarto Yom de Abib. Baruch Hashem Yahuwah. We made it to the fourth Yom. Llegamos al cuarto Yom. Baruch Hashem Yahuwah. I hope everybody's doing great. Espero que todos estén top. I hope you've been enjoying the freshness of the new year. Espero que estén gozando la novedad del año nuevo. How are you doing? ¿Cómo están todos? Baruch Hashem Yahuwah. Let me start with some announcements. Voy a comenzar con algunos anuncios. And then we will go forward as the Ruach leads. Y luego vamos a avanzar así como nos guíe nuestra Ruach HaKadosh, Baruch Hashem Yahuwah. I hope everybody's doing top. Espero que todos estén top. And I'm glad that you're here. Y estoy contenta que estén aquí. So first of all, this is the pattern of the first month. Este es el patrón del primer Chodesh. Let me do something right quick. Voy a hacer algo en un momentito. Give me a moment. So this is the pattern of Abib. Este es el patrón de Abib. Como ven. This is last year's, but the pattern is the same. Es el del año pasado, pero el patrón es el mismo. So we are here. Estamos aquí on the fourth Yom. This is never going to change as far as we know in this moment. En cuanto a lo que sabemos en este momento, este patrón no va a cambiar. The first Yom will always be on a Wednesday, on a fourth Yom of the SHABBAT. El primer Yom del año siempre será en un cuarto Yom o miércoles de la semana. And Shabbat, the first Shabbat will always be the fourth Yom of the year or of the month, both. Y el primer Shabbat del año siempre será el cuarto Yom de el mes o el cuarto Yom del año, Baruch Hashem Yahuwah. So here, on the 10th of Abib, aquí en el 10º de Abib, we will be selecting our lamb. If you're going to actually buy a lamb, si ustedes van a comprar un cordero, you will buy it and select it on this Yom. Lo seleccionarán en este Yom. That's what the Torah tells us. Es lo que Torah nos indica hacer. And we hold the lamb, take care of it, prepare it for the matzot, for the Feast of Unleavened Bread. Y lo guardamos y lo tenemos hasta la fiesta de los ácimos sin levadura, which is right here, que es aquí en este Yom es la Pascua. Passover. Es aquí, la Pascua. And so, this is the Passover evening. This is a very solemn time before Yahuwah. Este es un tiempo muy solemne delante de Yahuwah. Not just anybody can eat and join in with us for this time. No cualquiera puede unirse con nosotros en este tiempo. It's a very solemn time. It's a celebration of covenant. That's why not just anybody can join in, because not everybody is in covenant. Por eso no cualquier persona se puede unir a esta celebración solemne, porque es una celebración de convenio. It's the celebration of our anniversary in the covenant with Yahuwah. Es la celebración solemne de nuestro aniversario en convenio con Yahuwah. This is when the lamb of Yah is supposed to be slaughtered. Es cuando el cordero de Yahuwah está supuesto a morir. And the families put the blood of the lamb on their doorposts, on their lintels.
dinteles. Es cuando las familias ponen la sangre de su cordero, sobre sus dinteles en sus casas, over their doorposts. And this is technically when we get freed and bought back from S period A period 10 or Egypt. Y este es técnicamente cuando somos comprados y redimidos de ese punto a punto tan o Egipto. This Yom is the Feast of Unleavened Bread. It's the first Yom of the Feast of Unleavened Bread. Este Yom, miércoles, es un cuarto Yom de la semana. Es el primer Yom de los ácimos sin levadura o los panes. I don't like to say the word panes, but it's panes. Lehemot sin levadura, matzot. And we celebrate it for 7 Yamim. La celebramos por 7 Yamim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos celebramos por 7. From the 15th of Abib to the 21st. Del 15 de Abib hasta el 21. Baruch Hashem Yahuwah. This Yom is a high Sabbath. We do not work on it. It's an annual Shabbat, the first of our annual Shabbats. Este Yom es el primer Shabbat anual de nuestros Shabbatones anuales. And this is the last Yom of the celebration. Y este es el último Yom de la celebración. It's the 7th Yom of the feast and the last Yom. Es el séptimo y el último Yom de la fiesta. So we complete it at the sunrise, is when it is done and over with. Lo completamos al amanecer del próximo Yom, es cuando se acaba totalmente. And so we observe it by not eating leavening, nothing leavened. Y lo observamos al no comer nada leudado, toda la SHABBAT. We get the leavening out of our houses and our hearts. Sacamos la levadura de nuestras casas y de nuestros corazones. And this first Yom and the last Yom are high Sabbaths, annual Shabbats. El primer Yom y el último Yom son Shabbats anuales. You're not supposed to work. You need to set this aside unto Yahuwah. No pueden trabajar, tienen que apartarlos a Yahuwah. It is a high Sabbath. You cannot work. It is totally prohibited. We are totally prohibited from working. We have to spend the whole Yom before Yahuwah. Se nos prohíbe totalmente trabajar. Tenemos que pasar estos 2 Yamim delante de Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. This Yom, technically, if you had to, you could work. But how can you prepare for Passover and work at the same time? Do you see what I'm saying? Este Yom de la Pascua, técnicamente podrían trabajarlo, pero ¿cómo van a trabajar y prepararse para la Pascua a la misma vez? You can't do both things at the same time. You have to prioritize the kingdom. No se pueden hacer las dos cosas. Se tiene que priorizar, poner en primer lugar el reino. So, you have to decide what you do on this Yom and plan your Yom accordingly. Tienen que planificar este Yom, but you definitely have to take off from work on these 2 Yamim. Pero definitivamente se tiene que descansar en este y en este Yom. Now, for this Yom, it's also to be set apart unto Yahuwah. It's the Feast of First Fruits of Barley. Este Yom que es el 26 de Abib. This is technically, let me look at my Roman times. This is technically the 14th of Abib. Este es técnicamente en este año el 14 de abril, 14th of April. This is the 14th of April. This is the 2nd of April. Este es el 2 de abril, 3 de abril, 3rd of April, 2nd, 3rd of April. And then this is the 9th of April. Este es el 9 de abril.
This is the 14th. Este es el 14 de abril. So you need to set these apart. Necesitan apartar estos yamim. On this yom, which is the 7th of April, we have a ladies meeting. En este yom, que es el 7 de abril, tenemos la reunión de las mujeres. So I'm inviting all my sisters in Yahusha to join Rivka and I. Estoy invitando a todas nuestras ajot en Yahusha que se unan con Rivka y conmigo. We have a ladies meeting every Chodesh, every month. Tenemos una reunión de mujeres cada Chodesh, cada mes. And it's a time of blessing, it's a time of growth and getting to know each other. Es un tiempo de braca, de crecimiento, de conocernos la una a la otra. And that's going to be on the 7th of April. Eso va a ser en el 7 de abril. Baruch Hashem Yahuwah. Let me make a few notes on this calendar. One moment. I should have done this before, but I forgot. Debí de hacer esto antes, pero se me olvidó. It's been busy here. Hemos estado ocupados. But let me do this right quick. And so you can always rewind this video. Pueden retroceder este video and review and make notes, repasar y hacer notas. In Roman time, en tiempo romano, as you can see, April, como pueden ver, es abril 2024, 2024. Como pueden ver, es abril 2024. The 2nd of April is the Passover. El 2 de abril es la Pascua. The 3rd of April is the first Yom of Unleavened Bread. El 3 de abril es el primer Yom de los ácimos sin levadura. The 7th of April is the ladies meeting. El 7 de abril es la reunión de mujeres. We start that at 11:30 a.m. USA time, Florida time. Comenzamos esto a las 11:30 de la mañana, tiempo de Florida, or 12:30 en Brazil, o a las 12:30 en Brasil. Right here. And then this is the last Yom of Unleavened Breads. Este es el último Yom de los ácimos sin levadura. This is the feast of first fruits of barley. Este es el primer Yom es la celebración de las primicias de la cebada, but it's also the first Yom of the counting of the Omer. Igual es el primer Yom de la cuenta del Omer, Baruch Hashem Yahuwah. And just FYI for your information, y para su información, on the 6th of April, el 6 de abril, which is this Shabbat, que es este Shabbat, we celebrate Yahusha's resurrection. Celebramos la resurrección de nuestro Mashiach, Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. So it's a busy season. Es una temporada muy ocupada. And the last thing I want to remind you of, y lo último que les quiero recordar, is that on the 19th of April, que en el 19 de abril, which is a Friday, que es un viernes o sexta feria, sixth Yom of the week, right here, aquí, we're celebrating the beginning of the second Chodesh. Estamos celebrando el principio del Chodesh número 2. Baruch Hashem Yahuwah, right here. This is a Yom to set apart. Es un Yom para apartarlo delante de Yahuwah. You cannot be in two places at the same time. And we can't do buying and selling commerce. Es un Yom de apartarlo a Yahuwah. No podemos estar en dos lugares a la misma vez. Y no se puede hacer venta ni compra. So technically you should not work for pay. Así que técnicamente no se debería de trabajar para pagarse.
no se le debería de pagar un salario a un israelita, because we're supposed to be before the presence of Yahuwah, initiating a new Chodesh. Porque deberíamos estar en la presencia de Yahuwah, iniciando un Chodesh nuevo. I know these are hard for a lot of people to do, but it's part of the Israelite challenge. Yo sé que esto es difícil para mucha gente hacer, take off on a W, tomarse tiempo libre en un miércoles, un cuarto de la semana, or a Friday for Chodashim, o un viernes para Chodashim. Technically, Chodashim are on a Sunday, a Wednesday, or a Friday only. Técnicamente los Chodashim, los inicios de meses, solamente los celebramos ya sea en un domingo, it could be a Sunday, o podría ser un miércoles, or it could be a Wednesday, like Abib 1, como Abib 1, or like Chodesh 2, it could be a Friday, o como Chodesh 2, podría ser un viernes, Baruch Hashem Yahuwah. Alrighty, Baruch Hashem Yahuwah. Those are my announcements. Esos son mis anuncios. Let me think if there's anything else. Déjame pensar si hay algo más. Oh, for Pesach, we're going to start at 5 p.m. here in Goshen Betzafon. Para la Pascua vamos a comenzar aquí en Goshen Betzafon a las 5 de la tarde, tiempo de Florida. That's Florida time or Eastern time. La Pascua, for the Passover, right here. We begin at 5 p.m. Comenzamos a las 5 de la tarde. I think, if I'm not mistaken, si no me equivoco, for the unleavened bread, para la celebración de los ácimos sin levadura, I think we're starting at 2 p.m. Eastern time. Creo que estamos comenzando a las 2 de la tarde, tiempo de Florida. So that way you could put that in your notes. Pueden poner eso en sus notas. Now, regarding unleavened bread, I don't know if we're having prayer that evening. You got to stay tuned and pay attention. No sé si vamos a tener nuestra reunión de oración en este yom. Tienen que estar atentos y poner atención. I have to consult with Sholiach about that. Necesito consultar con Sholiach acerca de eso. Baruch Hashem Yahuwah. Now today, because we're at, we're technically at, let me count Miami. Técnicamente estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 days. Técnicamente hoy, which is the 23rd of March, que es el 23 de marzo, we're at 7, 8, 9, and 10. Estamos a 10 yamim de la Pascua. So we have 10 yamim to get everything ready, right? We get ourselves ready. Tenemos 10 yamim para prepararnos, técnicamente para la Pascua, for Passover. So I want to talk to you a little bit about our preparations. Quiero hablarles un poquito acerca de nuestras preparaciones. So let's go right quick to Shemot chapter 12. Vamos al Shemot capítulo 12. And we will be talking about the Pesach. Vamos a hablar de la Pascua. So we have some time to prepare. Tenemos algo de tiempo para prepararnos. Now, there's a lot to do physically in our houses, cleaning, taking the leavening out. Hay mucho que hacer físicamente en nuestras casas, limpieza, sacar la levadura. That's just a lot of work and we have to get it done. Es mucho trabajo y lo necesitamos hacer. And I can talk, and we're going to talk about that for now. But to me, and what I've learned in all these years that I've been celebrating since I was a child, para mí, lo que yo he aprendido en todos estos años que he estado celebrando desde que soy niña, I've been Baruch Hashem Yahuwah in the walk for a long time, most of my life. He estado en el camino de Yahuwah, Baruch Hashem Yahuwah, casi toda mi vida.
So the most important thing, in addition to cleaning the leavening out, that's very important. Es muy importante sacar la levadura. It's very important to have a nice clean house. Es muy importante to obtener una casa limpia. So we have a lot of work to do here in this house. Tenemos mucho que hacer aquí en esta casa because it gets so dusty, que se pone tan polvoso. It's just going to be a lot of work. Va a ser mucho trabajo. But the most important work